Yes, good morning, my dear students. My name is Lakshmarana. This is LN brand of chemistry. Today we are going to discuss about electrochemistry chapter. Sir, first of all, what is electrochemistry? Electrochemistry అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ యూజ్ చేసి కెమికల్ రియాక్షన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్సన్ సెల్, కాస్ట్నర్ కెల్నర్ ప్రాసెస్. Sir, such type of cells by using electric current we have to produce the chemicals. Then one more thing, by using chemical reactions also we can produce current. For example, batteries, whatever the batteries we are using, mobile batteries or watch batteries, whatever we are using, that is by using chemical reactions electric current is producing, right? Yes. So in this chapter we are going to discuss about that electrical current can be converted into chemical reactions, then chemical reactions can be converted into electric current. Okay, right. Sir, what topics to be covered in this chapter? ఏమేం టాపిక్స్ ఇందులో కవర్ అవుతా ఉన్నాయి? So topics to be covered in it. First one we are discussing electrochemical cells. Electrochemical cells. Sir, వీటినే galvanic cells లేదా voltaic cells we call. సరే, ఇందులో ఏం డిస్కస్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ electric current we are producing. Electric current we are producing. Sir, which topic it is? Electrochemical cells. So next what we are discussing in it? Electrode potential we are discussing. Electrode potential. That is reduction potential. Which is reduction potential we are discussing. Third one in this chapter, third topic is that is standard hydrogen electrode. We are discussing standard hydrogen electrode. Then fourth one we are discussing in this Nernst equation we are discussing in it. Then fifth one in this electrolysis process. Then sixth one, electrolysis process nothing but electric current. By using electric current, chemical reactions will be produced. Chemicals will be produced. Then conductance we have to discuss. So next last one, cells or batteries have to discuss. Batteries. In the electrolysis process itself, we have to discuss two laws, that is Faraday's first law, then Faraday's second law. Both laws we have to discuss. These are the topics to be covered in electrochemistry chapter. So first of all, sir, what topic have to discuss in it? The first topic, that is electrochemical cells or galvanic cells, have to discuss. So look at now, electrochemical cells or galvanic cells have to discuss. Electrochemical cells or galvanic cells. Electrochemical cells or galvanic cells. Electrochemical cells or galvanic cells. So before going to this topic, one of the experiment have to discuss in it.
Sir, what is that experiment? Look at, observe it carefully. One of the experiment we are discussing. What is that experiment? Sir, first one of the beaker we are taking. Sir, in this aqueous copper sulfate solution we are taking CuSO4 solution. Sir, ఇందులో జింక్ రాడ్ డిప్ చేశాం, జింక్ రాడ్ డిప్ చేశాం. So zinc rod, which is this zinc rod discussion. So look at, sir, here copper sulfate solution will be there, then zinc rod is dipped in it, then after some time some of the observations we can observe in it. కొన్ని observations మనం observe చేయొచ్చు. Sir, what are those observations? Observations ఏంటి observe చేయొచ్చు? Sir, observation number one, that is, actually in this copper sulfate solution, due to the presence of Cu+2 ions, this solution will be present in blue color lo untundi solution. Okay, right. So first experiment in this first observation, zinc rod weight is losing in it, zinc rod weight is decreasing in it. Zinc rod weight reduces. Zinc rod weight reduces. That we have to observe in the first one. Sir, second thing, that is blue color of solution. Blue color of solution disappears. Third observation, red precipitate is formed. Red precipitate is formed. Then fourth observation, temperature of the solution will be raised. So these four observations we can observe in this chapter. Sir, what are those? Zinc rod weight is reduces, blue color of the solution disappears, red precipitate is formed, temperature of the solution will be raises. So what happens in it? All these observations we can observe. The first thing is, so zinc rod weight reduce అవుతా ఉంది. ఎందుకు reduce అవుతాం? So look at here, zinc rod, it is converted into Zn+2 plus 2 electrons. Nothing but oxidation జరుగుతా ఉంది సెల్లులో, oxidation. ఒక్కొక్క atom, sir, one zinc atom that is tendency to come out to the solution as a ions. Sir, atom ion గా కన్వర్ట్ అవుతా ఉంది, అయనైజేషన్ జరుగుతా ఉంది ఈ సొల్యూషన్. రైట్. సర్, ఇందులో Cu+2 ions ఉన్నాయి. ఈ Cu+2 ions, by taking 2 electrons in it, then it will be converted into copper. So దీన్నే మనం reduction process అంటున్నాం. reduction. Loss of electrons we are calling oxidation. Sir, gain of electrons we are calling reduction. Right. Yes. Sir, if you observe this, sir, one of the point I told, zinc rod weight reduces. ఎందుకు reduce అయింది? Because one atom, it is escape out from it, then converted into their ions and present in the solution itself. That is first thing. అందుకే ఒక్కొక్క ఆటం తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు జింక్ రాడ్ వెయిట్ రెడ్యూస్ అయింది. సెకండ్, బ్లూ కలర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఎందుకు డిసపియర్ అవుతా ఉంది? సార్, బికాస్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ Cu+2 ions, it is present in the blue color I told. ఈ Cu+2 ions 2 electrons తీసుకొని దెన్ కాపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. అందుకోసమని ఈ Cu+2 ions నంబర్ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఆటోమేటిక్ గా బ్లూ కలర్ డిసపియర్ అవుతూ వస్తుంది. దెన్ థర్డ్ పాయింట్, రెడ్ ప్రెసిపిటేట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతా ఉంది? సార్, వీ నో దట్ కాపర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్, కాపర్ మెటల్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రెడ్ కలర్. కాపర్ మెటల్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రెడ్ కలర్. దట్స్ వాట్, సో దట్ బికమ్ ఎ రెడ్ ప్రెసిపిటేట్. దెన్ ఆఫ్టర్ సో దిస్ ప్రెసిపిటేట్ విల్ బి ఫార్మ్ హియర్. కాపర్ మెటల్ గా ఫామ్ అవుతుంది అందులో.
right? Then temperature of the solution will be raised, right? So why the temperature of the solution will be raised? So here one of the spontaneous redox reaction is happening. So look at, so by the loss of electrons oxidation, by the gain of electrons reduction, both are taking place, right? So oxidation and reduction both are simultaneously takes place within the cell. Oxidation and reduction, both are takes place, both are takes place within a cell. So this is called direct redox reaction. అందుకే సొల్యూషన్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతా ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. దెన్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో లుక్ ఎట్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. ఎందుకు స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ అని అంటా ఉన్నాం? సార్ ఇక స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఆటోమేటిక్గా జింక్ రాడ్ అందులో ఉంచగానే జింక్ రాడ్ డిజాల్వ్ అవుతా వస్తూ ఉంది. అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నాం? సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్, ఆటోమేటిక్గా రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. దట్స్ వాట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్పాంటేనియస్ redox reaction. So third one, energy is released in it. Energy is released so that temperature is raised in it. సో ఈ రిడాక్స్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతా ఉంది, సరే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో దట్స్ వాట్ we are calling temperature of the solution will be raised. This is the experiment. Based on this experiment only, we have to discuss electrochemical cells or galvanic cells or Voltaic cells we call. Okay, clear? Right. So first noted this, that we'll discuss next. Yes, look at students. Sir, what is the electrochemical cell or galvanic cell? Electrochemical cell ante enti? Sir, electrochemical cell nothing but the cells in which chemical energy can be converted into electrical energy due to spontaneous redox reaction. Due to the spontaneous redox reaction is called electrochemical cell. Electrochemical cell. దీన్నే మనం electrochemical cell అంటాం. Sir, examples for the electrochemical cells are, so zinc copper cell, then nickel silver cell, then one more chromium lead cell. All these are the examples for it. Sir, in this first one, zinc copper cells we have to discuss it. సార్ అది ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఇచ్చిన సెల్ కాబట్టి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఏంటి ఇచ్చాడు? జింక్ కాపర్ సెల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్? ద సెల్స్ ఇన్ విచ్ కెమికల్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ డ్యూ టు ద స్పాంటేనియస్ redox reaction is called as electrochemical cell. What are the examples for the electrochemical cells? Zinc copper cell, nickel silver cell, then chromium lead cell. Sir, we are discussing about the zinc copper cell. సో జింక్ కాపర్ సెల్, ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్లో మనం జింక్ కాపర్ సెల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో జింక్ కాపర్ సెల్. సార్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ దిస్? జింక్ కాపర్ సెల్. రైట్.
So look at now in one of the cell, one of the electrode. So here zinc sulfate solution, ZnSO4 solution we are taking. ZnSO4 solution. Then zinc rod is dipped in it. Zinc rod is dipped in it. Zinc rod is there. Then here right. So in this copper sulfate solution we have to dip it. Copper sulfate solution we are taking. So ఇందులో కాపర్ రాడ్ డిప్ చేస్తా ఉన్నాం. కాపర్ రాడ్ both rods are connected with a metallic wire. Yes sir, you're observing my dear students. Sir, zinc sulfate solution, 1 molarity of zinc sulfate solution is taken. Then 1 molarity of copper sulfate solution is taken. Then zinc rod is dipped in zinc sulfate solution. This is the zinc rod. Then here copper rod is dipped in copper sulfate solution. Zinc rod is dipped in zinc sulfate solution. Clear? Yes sir. Sir, here what happens, sir, in between them voltmeter, actually voltmeter will be calculate how much volts of electricity is produced here. Voltmeter, how much current will be developed, electrode potential difference will be developed in it. So here voltmeter, okay, whatever. Sir, this is the construction actually. ఏం తీసుకున్నాం, ఒక బీకర్ లో జింక్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, జింక్ రాడ్ డిప్ చేసాం. ఇంకో బీకర్ లో కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్, కాపర్ రాడ్ అందులో డిప్ చేసాం. బోత్ రాడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎ మెటాలిక్ వైర్. క్లియర్? రైట్. సో నౌ సెల్ రియాక్షన్ విల్ బి స్టార్ట్. ఇందులో ఫస్ట్ సర్ వి ఆర్ టేకింగ్ ద సెల్. ఈ సెల్ ఇది యానోడ్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంది. So this is anode, working as anode. Why it is working as anode? Actually గా జింక్ రాడ్ ఇందులో డిజాల్వ్ అవుతా ఉంది. Zn+2+2 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఆక్సిడేషన్ జరుగుతూ ఒక్కొక్క ఆటం అందులో డిజాల్వ్ అవుతా ఉంది. దట్ ఈస్ అయనైజేషన్ అవుతా ఉంది, ఆక్సిడేషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సర్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ హియర్. So this is once releases electrons, these electrons are forming like this. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతా ఉన్నాయి త్రూ ఎలక్ట్రాన్. సరే, ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతాయి ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? క్లియర్? సో నౌ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, then copper +2 ion, Cu+2 ions, by taking 2 electrons from it. So దీని చుట్టూ కాపర్ డిపాజిట్ అవుతా ఉంటుంది, దట్ మేకింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్ దిస్ ఎలక్ట్రోడ్. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పాజిటివ్ చార్జ్ గా వర్క్ చేస్తుంది. సో బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇమిడియట్లీ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ క్యాథోడ్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇది పాజిటివ్ చార్జ్, ఇది నెగటివ్ చార్జ్. ఇది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్లో, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో అయితే యానోడ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, క్యాథోడ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఇది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్, ఇది రివర్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సార్ వెన్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్ విల్ బి దేర్ లైక్ దిస్, దెన్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి ఆపోజిట్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కరెంట్ ఆపోజిట్ టు ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సరే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతా ఉంది, ఈ సెల్లో ఏం జరుగుతా ఉందంటే, కాపర్ +2 ions which is present in the CuSO4, that copper +2 ions are taking 2 electrons, then it will be converted into copper. కాపర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీన్ని రిడక్షన్ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం దీన్ని? రిడక్షన్. సరే, బోత్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఆక్సిడేషన్ జరుగుతా ఉన్నది, రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఇస్ ఎ రెడాక్స్ రియాక్షన్, రైట్? ఎస్. సర్ హియర్ when reaction is happening, సార్ ఒక్కొక్క ఆటం ఇందులో ఒక్కొక్క ఆటం డిజాల్వ్ అవుతూ సార్ జింక్ ప్లస్ అయాన్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అవుతా ఉన్నాయి. అప్పుడు కొద్దిసేపటి తర్వాత ఈ సెల్ లో పాజిటివ్ చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్.
Sir, positive charge of ions will be increases. Positive charge of ions. Sir, ఇదే రకంగా ఇందులో sir Cu+2 when it is deposit around that particular electrode, sir SO4 minus 2 ions, SO4 minus 2 ions are remaining. So negative charge ఈ solution లో increase అవుతా వస్తుంది. Clear all of you? Right. Sir, ఇందులో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది, ఇందులో నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Once it is happening like that, one of the problem will be raised in it. Sir, ఒక ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం ఏంటి? సరే, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, వన్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద సొల్యూషన్, when they are flowing, electrons are traveling from here to there, the outward flow of electrons can be stopped by the positive charge of solution in the electrode. That's what first problem. సరే, ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం? ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి స్టాప్. సో వాట్ ఐ టోల్డ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్, positive charge in solution at anode, positive charge in solution at anode, ekkada anode దగ్గర, prevent the flow of electrons, flow of which flow it is? Outward flow of electrons. Sir, even in the second cell, that is the problem number 1, then problem number 2, what is that? Here negative charge increases in the solution. So now inward flow of electrons can be stopped by the negative charge of solution in the cathode. In cathode, negative charge of solution can prevent inward flow of electrons. So electrons flow from there to here, it will be stopped by the both cells. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల సెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ స్టాప్ చేస్తూ ఉందని చెప్తాం. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా అట్రాక్ట్ చేసుకోదు, అపోజ్ చేస్తుంది. సార్, బికాస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో నెగిటివ్ ఛార్జ్, సో దట్ ఇట్ విల్ బి అపోజ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం? సార్, ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి? The solution is salt bridge. సరే, ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ సొల్యూషన్. సార్, సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏంటి సార్? సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అనేది సార్ యూ షేప్డ్ గ్లాస్ ట్యూబ్, ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్డ్ గ్లాస్ ట్యూబ్, U-shaped inverted glass tube. అది ఎలా ఉంటుంది సార్? అది ఎలా ఉంటుంది? Inverted U-shaped glass tube. It contains inert electrolyte, inert electrolyte. So like KCl, then KNO3, then NH4Cl in agar-agar semi-liquid solution. Agar-agar semi-liquid solution. ఇందులో ఉంటుంది ఇది. Yes. Inverted electrolyte that will be present in the salt bridge. ఎక్కడ ఉంటుంది? సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది, KCl ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సరే, ఇందులో సెమీ లిక్విడ్ సార్ Cl minus then K plus like this will be. సరే, ఇది
ఏం చేస్తూ ఉంది, ఈ ప్రాబ్లమ్ని సొల్యూషన్ అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ప్రివెంట్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ విల్ బి స్టాప్ బై దిస్. సార్ ఇది ఎలా చేస్తూ ఉంది, హౌ ఇట్ ఈస్. సార్ వన్స్ ఇఫ్ యు అరేంజ్ ద యూట్యూబ్ని ఇక్కడ అరేంజ్ చేసినాం, ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ KCl ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనే కేసు Cl మైనస్ అయాన్స్ దెన్ K ప్లస్ అయాన్స్. ఈ Cl మైనస్ అయాన్స్ దే కెన్ అట్రాక్ట్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ టువర్డ్స్ ద సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. దెన్ ఇక్కడ కూడా నెగటివ్ చార్జ్ ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ ద నెగటివ్. సరే ఒక్కసారి పాజిటివ్ చార్జ్ అయాన్స్ అన్ని కూడా సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ వైపుకు అట్రాక్ట్ అయితే then the flow of electrons will be start. Then flow of electrons will be moved from anode to cathode. Then automatically electric current will be produced from here to there. Are you getting my point? So that is happened in it. So inert electrolyte ఏం చేస్తా ఉంది అంటే sir here this positive charge of solution in the anode and a negative charge of the solution in the cathode will be neutralized by the electrolyte which is present in the salt bridge. That we have to understand. Okay, right, note it first. Yes, then after we have to discuss about the function of electrolyte. Sir, what is the function of electrolyte? Sorry, function of salt bridge, not function of electrolyte. Function of salt bridge. Sir, what is the function of salt bridge? So look at here. What is the function of salt bridge? Sir, first to maintain electrical neutrality. Electrical neutrality of half cells. So look at how it is. I told that in the Daniel cell, sir, electrode will be there. This is a negative electrode, then positive electrode. This is the positive electrode, both are connected with each other. Then here salt bridge is maintaining. So here positive charge of solution will be there, I told. Then here negative charge of solution will be there. So now from the salt bridge of negative ion, from the salt bridge of positive ion, so here these all positive charges are neutralized by the negative charge of salt bridge. Then all the negative ions are neutralized by the positive charge of salt bridge. So that, so what happened? Maintain the electrical neutrality of half cells. Then one more, that is complete the current allowing. It completes current allowing by flow of electrons. I told that, sir, once the flow will be stopped, if you use salt bridge of negative ion attract the positive charge of the ions in the solution, so that electrons can be flow of electrons will be there. Then flow of current will be, so it completes the current in that particular cell. సరే ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాల్సింది, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉన్నది, దాన్ని లెఫ్ట్ హాఫ్ సెల్ అని పిలవచ్చు. దెన్ ఈ హాఫ్ సెల్ లోనే ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ సెల్ అంటాం. దెన్ వన్ మోర్, ఇది యానోడ్ అని కూడా అంటాం. సో యానోడ్ హాఫ్ సెల్ అనొచ్చు. దెన్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అని కూడా అంటాం. నెగటివ్ హాఫ్ సెల్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి
సో మనం సింపుల్గా ఒక కోడ్ ఇచ్చేస్తా ఉన్నాం, LOAN, లోన్. సరే, ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ సెల్, ఓ అంటే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ సెల్, ఏ అంటే యానోడ్ ఆఫ్ సెల్, ఎన్ అంటే నెగటివ్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. This is the function of electrolyte that is present in as function of salt beds that is present in what? Electrochemical cell. So next we have to discuss about conditions for electrolyte. What are the conditions are required for electrolyte? That we have to note it. So first ఇది నోట్ చేయండి. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ విచ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ లో యూజ్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రోలైట్ ఏ కండిషన్స్ ఉండాలి, దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. కండిషన్స్ ఫర్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. కండిషన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రోలైట్ in salt bridge. First condition number 1, electrolyte must be neutral. Electrolyte must be neutral. So electrolyte neutral ayi undali. For example, we are using KCl. Sir, neutral ayi undali ante, so that do not react with metal electrode or electrolytic solution. Electrolytic solution తో కానీ electrode తో కానీ రియాక్ట్ అవ్వకూడదు. Sir, how it is, sir? Actually KCl డిసోసియేట్ అయితే K ప్లస్ Cl మైనస్ అయాన్ గా డిసోసియేట్ అవుతుంది కదా. అవును. దెన్ ఇందులో Zn+2 అయాన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఎస్, Zn+2 అయాన్స్ ఉంటాయి. Zn+2 అయాన్స్ ఈ క్లోరిన్ అయాన్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ZnCl2 ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా. కానీ this is present in the aqueous solution, no? Again these are can be converted into Zn+2 plus 2Cl minus. So that's what I told. అవి అయాన్స్ గానే ఉండిపోతాయి, అంతేకాని అది ఫామ్ అయ్యి ZnCl2 ఫామ్ అయ్యి ఒక ప్రెసిపిటేట్ గా సాలిడ్ గా ఫామ్ అయ్యి ఉండదు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్. సో కండిషన్ నంబర్ 1, సో దట్ మస్ట్ బి న్యూట్రల్ అయి ఉండాలి. దట్ మస్ట్ బి న్యూట్రల్, రైట్. Sir, second thing enti? Sir, what is the second one? Second condition enti ante? Second condition, equal mobility of cations and anions in the electrolyte. Equal mobility of cations and anions of electrolyte. Ante sir, ఈక్వల్ మొబిలిటీ అంటే ఈక్వల్ గా సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఈక్వల్ గా మూవ్ అవ్వాలి. ఇది ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుందో అదంతే ఫాస్ట్ గా. సో దట్ యానోడిక్ ఆఫ్ సెల్ అండ్ cathodic ఆఫ్ సెల్ both are neutralized simultaneously. So that's what I told. Both half cells neutralized simultaneously. That's what I told. So you have to remember, sir, what are the functions of salt bridge, then what are the conditions of salt bridge. Just note it, then we'll discuss about some of the points in it. Electrochemical cell. So look at, my dear students, here Daniell cell will be there. Sir, in the Daniell cell, whatever the construction will be there, our construction. Then in the voltmeter, we can observe that 1.1 volts of potential difference is observed in it. Potential difference will be developed in it. Then దీనికి మనం ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ ఒకటి అప్లై చేసాం. సో ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంచి ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ అప్లై చేసాం.
సార్ ఇక్కడ దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు, ఏంటి అంటే సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ కేస్ external energy whatever we are applying, external current whatever we are applying, that is if it is less than 1.1 volt, ఈ 1.1 volt అనేది డిఎన్ఎల్ సెల్ లో వచ్చిన సెల్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్, దాని కరెంట్. ఓకే సార్, external energy when it is less than 1.1, what happens in the cell? They will ask a question. Sir, first one what we have to tell, zinc rod dissolves in anode and copper rod deposit at cathode. సో జింక్ రాడ్ డిజాల్వ్ అవుతుంది యానోడ్ దగ్గర, దెన్ ఇది క్యాథోడ్ దగ్గర డిపాజిట్ అవుతా ఉంది. దెన్ సెకండ్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఏమన్నాను ఇది, సరే ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ లెస్ దాన్ 1.1 వోల్ట్ అయినప్పుడు. సరే ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను, జింక్ రాడ్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ యానోడ్, దెన్ కాపర్ రాడ్ డిపాజిటెడ్ క్యాథోడ్. దెన్ సెకండ్ థింగ్, సరే వాట్ హ్యాపెన్స్, the flow of electrons will be flow from anode to cathode. Flow of electrons from anode to cathode, right? Then flow of current from cathode to anode. Flow of current from cathode to anode. It happens like this. Reverse. Sir, inka second, external potential whatever we are taking, external energy. In case if it is equals to 1.1 volt, equal అయినప్పుడు ఏం జరుగుతా ఉంది? సార్ ఫస్ట్ వన్, సార్ జింక్ రాడ్ కాపర్ రాడ్ రెండు డిపాజిట్ అవ్వవు. సార్ జింక్ రాడ్ డిజాల్వ్ అవ్వదు, కాపర్ రాడ్ డిపాజిట్ అవ్వదు. సో జింక్ రాడ్ do not dissolves, and copper rod do not deposit, so that no reaction occurs at cathode or anode. Cathode దగ్గర కానీ యానోడ్ దగ్గర కానీ ఎలాంటి రియాక్షన్స్ జరగవు. సో థర్డ్ వన్, ఇఫ్ యు టేక్, ఇన్ కేస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1.1 వోల్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంది? ఫస్ట్ లెస్ దాన్ 1.1, then here equals to 1.1, now it is greater than 1.1. సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఆపోజిట్ టు ద ఫస్ట్ వన్ జరుగుతూ ఉంది. అంటే జింక్ రాడ్ డిపాజిట్, ఇక్కడేమో డిజాల్వ్ అని చెప్పాం, ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నాం, డిపాజిట్ ఎట్ యానోడ్, అండ్ కాపర్ రాడ్ dissolves at cathode దగ్గర అది డిజాల్వ్ అవుతుంది, ఆపోజిట్. ఈవెన్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో ఆపోజిట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు టేక్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ యానోడ్ టు cathode in first, then if you take third one, that means external energy is greater than 1.1 volt, the flow of electrons from cathode to anode. సరే ఇక్కడ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ anode to cathode, that is happens in it, that you have to do. సరే అది జరుగుతూ ఉన్నది. సో దే విల్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ త్రీ. సరే ఇక్కడ
లెస్ దెన్ 1.1 వోల్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ గానే వర్క్ అవుతా ఉంది. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ గానే వర్క్ అవుతా ఉంది. గ్రేటర్ దెన్ 1.1 ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ గా వర్క్ అవుతా ఉంది. ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ గా వర్క్ అవుతా ఉంది. ఎస్. సో we have to note these 3 points are very important. Then we'll discuss so what is the cell representation and cell reactions. So note it first. Yes, look at my dear students, cell representation, how to represent the cell in case if they will give a reaction or any diagram, then cell representation ela cheyali. Sir, first we have to mention the oxidation part. ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ మెన్షన్ చేయాలి, తర్వాత డబుల్ లైన్ మెన్షన్ చేయాలి, తర్వాత రిడక్షన్ పార్ట్ మెన్షన్ చేయాలి. రిడక్షన్ పార్ట్ ఇదేమో ఆక్సిడేషన్ పార్ట్, ఇదేమో రిడక్షన్ పార్ట్. ఈ మధ్యలో డబుల్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిడేషన్, జనరల్గా ఆక్సిడేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? మెటల్ టు మెటల్ అయాన్, అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ ఇలా తీసుకుంటాం. తర్వాత డబుల్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. తర్వాత మెటల్ అయాన్ టు దెన్ మెటల్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఇది ఆక్వస్ సొల్యూషన్ కాబట్టి ఆక్వస్ సొల్యూషన్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. దెన్ 1 మొలారిటీ అయితే సార్ 1 మొలారిటీ, లేదా 2 మొలారిటీ అయితే 2 మొలారిటీ, లేదా 3 మొలారిటీ అయితే 3 మొలారిటీ, లేదా 0.1 మొలారిటీ ఆర్ 0.2 మొలారిటీ. సో యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఈవెన్ ద మొలారిటీ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ represent the Daniel cell. Represent Daniel cell. So Daniel cell reaction ఇచ్చాడు, Zn plus Cu plus 2 gives rise to Zn plus 2 plus Cu ఇలా ఇచ్చాడు రిప్రజెంటేషన్. సార్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. సెల్ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలన్నప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ పార్ట్. ఎలా తెలుస్తుంది ఆక్సిడేషన్ పార్ట్? ఎక్కడైతే ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉందో అది ఆక్సిడేషన్ పార్ట్, ఎక్కడైతే ఆక్సిడేషన్ నంబర్ డిక్రీజ్ అవుతా ఉందో అది రిడక్షన్ పార్ట్. సో ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ ఏం తీసుకున్నా? జింక్ N, దెన్ Zn plus 2, ఇది ఆక్వస్ సొల్యూషన్ కాబట్టి ఆక్వస్ సొల్యూషన్ అది. దెన్ డబుల్ లైన్, దెన్ Cu plus 2, so aqueous solution, then Cu like this. Understand my dear students? You have to represent like this. So ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సరే ఇక్కడ మొలారిటీ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. సరే 1 మొలారిటీ అయితే 1 మొలారిటీ, 2 మొలారిటీ అయితే 2 మొలారిటీ ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సరే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. ఇది 1 అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 కనుక తీసుకుంటే, సో దట్ ఈస్ Ni plus 2, then double line, then Az plus then Az like this will be there. ఒకటి ఆక్సిడేషన్ పార్ట్, ఇది ఆక్సిడేషన్ పార్ట్, దెన్ ఇది రిడక్షన్ పార్ట్ ఎలా జరిగింది. సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ విల్ సి, సరే ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ రిప్రజెంట్ చేయమని. Look at my dear students, here one of the previous year question will be there. సెల్ రిప్రజెంట్ చేయమని ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చారు చూడండి. ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద గాల్వానిక్ సెల్. Zn gives rise to Zn plus 2 plus 2 electrons. ఇదేంటిది? ఇది ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. దెన్ Ag plus 1 ఎలక్ట్రాన్ రిడక్షన్ జరిగింది. దెన్ which of the following, which of the given representation is correct method for the depicting the cell అని ఇచ్చాడు. నేను ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ రాయాలి. ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ రాస్తూ ఉన్నప్పుడు మెటల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెటల్ అయాన్, దెన్ మెటల్ అయాన్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెటల్ లైక్ దిస్. రిడక్షన్ పార్ట్ రాస్తున్నప్పుడు సో ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ మెటల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెటల్ అయాన్ విల్ బి దేర్. సరే ఈ మెటల్ అయాన్ ఏమని చెప్పాను? ఇది ఆక్వస్ సొల్యూషన్.
right? You have to mention that aqueous solution also. So ila question adugutam. So that's what I told. Sir ikkada metal ion to metal unnadi, this is wrong. Then ikkada metal is present in the aqueous position, that is wrong. Sir aqueous solution is there in the solid state, that is wrong, right? So metal solid state iga different ichchadu, same metal kaakunda different metals ichchadu kabatti idi kuda wrong. So this is correct answer for the particular question. Understand all of you? Right. Yes, note it. Then we'll discuss one more question. Yes, look at my dear students, here two questions are there. Which of the following is the correct representation for the given cell reaction? ano question ichi oka cell icha reaction icha. Sir మనం ఏం చెప్పాలి, యాక్చువల్గా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని ఆప్షన్స్ లేకుండా ఎలా నోట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో జెడ్ఎన్ ప్లస్ టూ అయాన్ సల్ఫేట్, జెడ్ఎన్ సల్ఫేట్ అయినా కూడా జింక్ సల్ఫేట్ అయినా కూడా ప్లస్ టూ అయాన్ పెంచేయమన్నా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్, ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నట్టు, 2H plus ions can be converted to H2 gas అంటే రిడక్షన్ జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ అనేది నోట్ చేయాలి, తర్వాత రిడక్షన్ పార్ట్ నోట్ చేయాలి. ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ ఏమున్నది, Zn, దెన్ Zn ప్లస్ 2, దెన్ డబుల్ లైన్. రిడక్షన్ పార్ట్ సరే H ప్లస్, దెన్ H2 గ్యాస్, అది ప్రెజర్ కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్స్లో మెన్షన్ చేస్తావు, కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే మొలారిటీలో మెన్షన్ చేస్తావు, రైట్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్ అని వస్తుంది, ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్, దట్ ఈస్ ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్. సార్ ఇనర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్, ఇనర్ట్ మెటల్ని తీసుకుంటాం ఎలక్ట్రోడ్గా, అది రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్ ఆఫ్ యూ, రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ ద సెల్ Zn ప్లస్ 2 డబుల్ లైన్ Cu ప్లస్ 2 Cu, ద నెగటివ్ టెర్మినల్ ఈజ్, మనం ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్లో చూసాం, యానోడ్ పార్టే నెగటివ్ పార్ట్. దాన్ని రిప్రజెంట్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి LOAN లోన్ అని గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సెల్, దెన్ ఆక్సిడేషన్ పార్ట్, యానోడ్, నెగటివ్ టెర్మినల్. సో ఇక్కడ జింక్ ఇచ్చాడు, Zn ప్లస్ 2 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ మళ్ళీ. సో Zn ప్లస్ 2 అనేది సొల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టెర్మినల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సాలిడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రాడ్. సో విచ్ ఈస్ రాడ్, జింక్ ఈస్ రాడ్, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. Clear? Yes, note even these two questions also. Then we'll discuss cell reaction. Cell reaction ఎలా జరుగుతుందో డిస్కస్ చేద్దాం. Yes, look at cell reaction ఎలా రాయాల్సి ఉంటుంది. సార్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేస్తాడు, సెల్ రిప్రజెంటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Zn ప్లస్ 2, సార్ 1 మొలారిటీ అని మెన్షన్ చేశారు. దెన్ aqueous, then double line is there, then Cu plus 2, then 1 molarity, then aqueous, then single line Cu, like this will be there. Cell representation icharu. When cell representation is given, how to write the cell reaction ela rayali. Sir, when writing the cell reaction, you have to remember one of the point, number of electrons should get cancelled. క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. Number of electrons should get cancelled. So how should be cancelled? Look at first, Zn gives rise to Zn plus 2 electrons. You have to write ఇది oxidation, right? Then ఇక్కడ ఏం జరుగుతా ఉంది, Cu plus 2 gives rise to, Cu plus 2 plus 2 electrons, ion to metal. So metal రావాలి Cu, రైట్. ఇదేం జరిగినట్టు, రిడక్షన్ జరిగింది. సరే ఇప్పుడు 2 electrons both should be cancelled. Then whatever the reaction is there, Zn plus Cu plus 2 gives rise to, then Zn plus 2 plus Cu. This is the cell reaction. దీన్నే మనం సెల్ రియాక్షన్ అంటున్నాం. దీన్నే మనం సెల్ రియాక్షన్ అన్నాం. క్లియర్? దెన్ వన్ మోర్, దట్ ఈస్ సెల్ రియాక్షన్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్, Ni plus 2. It is also there mentioned aqueous. Double line is there, Az plus
Az plus aqueous, even it is also aqueous, then Az like this will be there. ఇప్పుడు యానోడ్ పార్ట్ రాస్తా ఉన్నాం. ఏం జరుగుతూ ఉంది? Ni, metal can be converted into metal ion. సో Ni +2 electrons ఏం జరిగినట్టు? ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. Then Az plus by taking 1 electron it will be converted into Az. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది రిడక్షన్ జరిగింది. ఓకే, రిడక్షన్. ఇందులో ఇక్కడ 1 electron ఉంది, 2 electrons ఉంది. When both are same electrons, then only it will be cancel, right? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా ఉన్నా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే ది టోటల్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి మల్టిప్లై విత్ 2. Then now this become 2 electrons cancel. Then Ni as usual plus 2Az plus 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే then gives rise to Ni plus 2 plus 2Az like this. Clear, my dear students? Then one more reaction, look at one more cell representation is given. So that is, so Cr plus 3, then aqueous, then double line, then Pb plus 2, then Pb like this is given. So ఇది సెల్ రిప్రజెంటేషన్. సెల్ రియాక్షన్ ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ మెటల్ టు మెటల్ అయాన్ Cr plus 3 plus how many electrons are లాస్ట్ 3 electrons. ఎన్ని లాస్ అయింది? 3 electrons. దీన్ని ఏమంటాం? ఆక్సిడేషన్ అంటాం. దెన్ లెడ్ Pb plus 2 ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది? 2 electrons తీసుకుంటుంది. దెన్ పీబీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం? రిడక్షన్ అంటున్నాం. I told that both electrons should be cancelled. అంటే ఇప్పుడు ఇది 2 electrons ఉంది, ఇక్కడేమో 3 electrons ఉంది. సో క్యాన్సల్ అవ్వాలి అంటే దిస్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి మల్టిప్లై విత్ 2. దిస్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి మల్టిప్లై విత్ 3. దెన్ బోత్ ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ బి సేమ్. 2 electrons సేమ్ అయినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ క్యాన్సల్ ఈజీలీ. అప్పుడు సెల్ రియాక్షన్ ఎలా రాస్తాం? 2Cr plus 3Pb plus 2 then gives rise to 2Cr plus 3 plus 3Pb. Look at this is the cell reaction. ఇలా సెల్ రియాక్షన్ నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎస్, ఇలా సెల్ రియాక్షన్ ఇవ్వమని ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగారు అనేది ఒకసారి నేను క్వశ్చన్ నోట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇదైతే నోట్ చేయండి. Let's look at, my dear students, this is the question. The cell reaction of galvanic cell. So galvanic cell is given. So oxidation part and reduction part. So 4 reactions are given. Which is the correct reaction they're asking. So మనం ఏం చేయాలి? ఆక్సిడేషన్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. Cu can be converted into Cu plus 2 plus 2 electrons. ఆక్సిడేషన్ పార్ట్. దెన్ రిడక్షన్ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం. Hg plus 2 plus 2 electrons gives rise to Hg. అంటే ఇది ఆక్సిడేషన్ జరిగింది, దెన్ ఇది రిడక్షన్ జరిగింది, రైట్? సో నేను టోటల్ బోత్ ఈక్వేషన్స్ షుడ్ బి గెట్ క్యాన్సల్, రైట్? 2 క్యాన్సల్ అయిపోయి ఏమొస్తుంది? Cu ప్లస్ Hg ప్లస్ 2 gives rise to then Cu plus 2 plus Hg. This is the answer. This is cell reaction. So ఎక్కడుంది సెల్ రియాక్షన్? Cu plus Hg plus 2 gives rise to Cu plus 2 Hg. The fourth option is correct answer. Thank you very much. This is the first topic. If you have any doubt, ask me. Then in the comment section, then next topic we'll discuss.